Wetso madume primaning ya tsatsi la laboraro nako ele bosupa mo phatleng dikgang ke tsa BOTSWANA television mere ga sa jalo ka tlhamalalo tota go toropo kgolo ga borone ke bidiwa Benson Puthego ma re di tibolegela ka go leba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gwetla dikereke ka go harologana go tsenya letsogo mo go batleng tharabololo ya seemo sa boitshwaro jo bo sa itumediseng mo setšhabeng Banni ba toropo ya Phikwe ba kgothadiwa go tsaya lenaneo la tšhema-tšhema. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa bomme sa cricket se dira bontle mo dikgaitsanong jalo tsa Kalahari Women's T20. Wetso yo tolokololang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gwetlhile diphuthego tsa dikereke ka go farologana go tsenya letsogo mo go batleng tharabololo ya seemo sa boitshwaro jo bo sa itumediseng jo bo lebegang bo setse bo keketse mo lefatsheng leno. Tautona Masisi o ntshitse matshwenyego a kwa bokopanong jwa gagwe le baeteledipele ba dikereke go tsweng kwa borwa le kwa botsheka jwa lefatshe leno jaaka ba ne ba kopanetse kwa tlokweng. Monica SETSWANA ka pego. Bokopano jo le diphuthego tsa dikereke ka go farologana ya bo e le sesupo sa gore puso e lemoga seabe sa tsone mo go ageng setšhaba le gone go atega mo maitamong a yone a dithabololo. Kgangkgolo ya bo e le go thoka maitshwaro a eletsegang sengwe sa tautona a reng se tshwanetse go tsibogelwa go tshegetsa serodumo sa tšhaba eno se itsegeng ka sone sa akaretsa botho, bonata, botswerere le bothakga. The decline in moral values in our society continues to manifest through an increasing trend in incidents of passion killings, of rape, domestic violence, excessive alcohol consumption, drug and substance abuse, domestic violence, and youth, and sometimes not so youthful indiscipline. This untenable situation does not only rob our nation of a healthy and productive workforce, but also tarnishes the image of Botswana and diminishes our dignity. I'd like to implore the religious leadership to help the government in dealing with these daunting challenges. Dikereke di gwethilwe go itsibogela mokgotsi o ka jana seo se tla thusa go netefatsa ledula le thokgamo go ya pele. Le lesedi la lehatshe. You are the light. Le lesedi la lehatshe. Lona ke sa gore ditumelo tsotlhe tsholohelo ke gore le tshwentse le nna sekai le sekao sa gore go tshelwa jang gore ha se le roballwe ke ditlhokwa. His Excellency the President has found it fit to invite leaders of the faith-based organizations to engage in fruitful dialogue with a view to determine the role that they can play in reinstilling good social values and to determine the causes of social ills that afflict communities. Go ne gantshiwa megopolo e dikereke di duleng ka yone e akaretsa wa thuto, botsogo, dikgang tse di amang malapa le setšhaba ka kakaretso. We need to regulate cohabitation law to be enacted, providing that after a period of 12 months, a couple living together should be recognized as married. And of course, they'll be taken to the civil and to the customary court to institute the same. Tautona o ne a gwetha dikereke go netefatsa gore di sala morago melao ya ditirelo tsa tsone ka seo se tla thusa gore lefatshe leno le seka la iphithela le le ka fa mosing mo dikganyeng tsa makgota a mafatshefatshe. Monica SETSWANA, BOTSWANA television, tlokweng. Puso ya BOTSWANA e beile monwana tumalano le lekgotla la Kimberley process go tshegetsa jalo ofisi ya lekalana leo monogae. Se se tlamorago gore lefatshe leno le fenye gareng ga mafatshe a mangwe a matona mo maitekong a go tshegetsa ofisi eo. Fa bua kwa tirong eo, tona wa ditswamong le kgotetso Rre Lefoko Moagi a re maikelelo magolo a lekalana la Kimberley process ke go godisa serodumo sa thekiso ya temane le go tlhomamisa gore tirisano mo thekisong eo ke nametsang. Terry Makgweng ka pego.
Lekgotla la Kimberley process le akaretsa bana le seabe ba mafatshe a sele le dipuso tsa mafatshe ao, madirelo a teemane le mekgatlho e farologanyeng. Fa e sale le thamiwa ka ngwaga wa 2003 le ntse le dira le sena mookamedi mo ofising ya lone, mme tshwetso ya go isimolodisa mo lefatsheng leno e supa tshepo e madirelo a teemane lefatshe ka bophara a nang le yone mo thekisong ya teemane ya lefatshe leno. Since 2003, the Kimberley process has been that certification scheme that has assured the world and the market, global market, that our diamonds are ethically mined, we don't use child labor, and it's conflict-free. And therefore, we would want to maintain it that way. With the advent of technology and other sources, we will be able to track even the traceability of where these diamonds are coming from, just to assure the whole world that our diamonds are conflict-free and they can trade in our diamonds. Lefatshe leno ke lengwe la thamileng lekgotla la Kimberley process, mme bile ke pinagare ya thekiso ya diteemane. And many colleagues from Botswana are now in the host country agreement. But our objectives remain the same. By closely working together, side by side, we will strive for an efficient, a dedicated Kimberley process secretariat to the whole KP fund. Tse di neng tsa latela morago ga gore mafatshe a itsholelo e kwa godimo a G7 a etele mono go ta go utwa ka fa thekiso ya teemane e tsamaisiwang ka teng di ne tsa nankolwa. We invited the G7 technical representation so that they can come here and appreciate the pipeline of how we deal with our diamonds right from mining up to finger, so that they can see the traceability of our diamonds, they can see the whole process and how we manage this process from a provenance point of view. And we expected a report back after they had seen this, but that has not been forthcoming. Mookamedi o mošwa Dikgang o ne a amogelwa e le mokwaledi ka phuthego e neng e tshwerwe ka kgwedi ya Ngwanatsele ngwaga o fetileng go etelela pele Kimberley Process Secretariat. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Ga re thatloga re ya kwa godimo ga lehatsele banni ba toropo ya Selebephikwe ba kgothaditse go tsaya dithuso tsa madi a lenaneo la tšhema go tsosolosa itsholelo ya toropo eo. Mothusa tona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o gwetlile banni ana jalo le makalana a harologaneng ka fa tlase ga lephata leo go tlhalosetsa banni ba kgaolo eo ka lenaneo la tšhema Mammusi Siska Kapego. Selebephikwe ke nngwe ya ditoropo tse itsholelo ya tsone e kileng ya bo e le kwa godimo, mme mo tsamayong ya nako ya wela tlase fa moepo wa BCL o tswalwa. Le fa go sa lekana tšhema ke nngwe tsela ya go tsosa itsholelo ya toropo e. Banni ba rotloeditse go inakanya le go tsaya lenaneo le go kgona go thusa ba malwapa le go nna le seabe mo go tlhameng ditiro. Mo Selebephikwe le tshwanetse gore le nne le ditiro a la nkutwa a ipoeletsa gape a re mo Selebephikwe e ta nna lona hela ba le nna mo mantung ao le sa duele rente la nkutwa gore ka reng le sang go botsa gore jaanong ga teng ka mantu nna mo mantung ao le tseye tšhema e re nako e go tentswang le be le itse gore le na le sengwenyana la nkutwa gore ka reng la laolora gore ha o no bolelwa dikgang tse di tshwanang le tse o itse gore la laolora o tseye dikgang le batho ba tshwanetseng o ska tsa dikgang le mongwe le mongwe we go bata mongwe yo e leng gore wa tegile mo kgwebong a go gakolole o to bone gore tsela o tsae. E re ka lenaneo e le la dikgwebo tse dipotlana thotloetso ke gore bagwebi ba tsone ba seka ba salela kwa morago go tlhabolola le go godisa dikgwebo tsa bone. Sepe se la go se dira ka tšhema ga le se itirele la go dira mo go tung business a kere business e ra gore o rekisetsa motho o mongwe a kere e yaanong ga o rekisetsa motho o mongwe o tshwanelwa ke gore o mo rekisetse se se boleng ka re ga go ithekisetse wena nna le wena le rona ko re rekang te re batla tse di boleng. O kwadise letshwao le e leng gore le tla go supegetsa gore nya o le ke ene mang o dira eng gore o mongwe ga ka tla re le ena re apaya dijo tsa Setswana le ene ebile re tse ga di tshwane le tsa Mamedi re batla tsa Mamedi. So letshwao le go fa sebaka sa gore wena o itshupe ka se e leng gore re nne mo go bitia
o leng gore o ka emelana le di-competition o ka emelana le maemo a bosa a tsa kgwebo o sa sie o sa tshabi ya go nna e nna le go ya ko godimo le ko tlase mo tshwanetse gore o nna le di-strategies le wena mananeo a gago ke re ta ka lenaneo le wena ko kgwebong o nne le mananeo a e leng gore ha ya ko tlase wa go tswa yang gone ko gore o boele ko godimo e sa le go bulelwa semmuso lenaneo la tšhema-tšhema le kalana la SEDA le amogetse dikopo di le 633 mme go arabilwe di le 447 tse di tla dirisang madi a fetang 3 million pula. Mammusi Siska, BTV News, Silebe Phikwe. Momagadi wa Gatautona Meneo Masisi a re banna kana borre jalo ba tshwanetse ba ithuta ka dikgang tse di amang bong ka seo se tla ba thusa go tsibogela le go rarabolla dikgotlang botoka go sa dirisiwe kgokgontsho. Momagadi wa Gatautona o buile se jaaka na buisana le borre le bana ba basimane ka dikgang tse di oketsang masula a kgokgontsho le ka fa ba ka tlhabolola matshelo a bone ka teng ke ba diretse motlhosi wa bega. Go ya ka dipalo tsa sepodisi, borre ke bone ba di gogang ko pele mo melatong e amanang le kgokgontsho a bong, tiriso bothaso ya bana le matlhoko a mangwe a amang setšhaba, selo se se kgoreletsang gore ba retelelwe ke go nna sekao mo malapeng a bone le gone go rarabolla dikgothang ka tsela e botoka go sena kgokgontsho. Mohumagadi wa Gatautona o rotloeditse borre ba go hetola maitsholo le go itwetsa go bua ka tse di ba amang ka tsosologo. Ha re bua ka bong betso, ga re bui gore ka ga mme kana ka ga rre re bua ka bong jo pedi gale le gale ha re bua ka bong borre ba katogela ko morago ba re ra gore ra go ba supa ko monana gone gore re tsweleng pele ha re lebeletse bong re kopa tse di latelang gore a go nne le tlotlano borre ha le bona sengwe begang go le tshweletse mantswe ya le re a bomme le bone ba sireletsege. Go nna maoto a tshupa mo go tseng ditirelo di tshwana le tsa botsogo le mananeo a dithabololo go kgadilwe thata mo dipuisanong tse. Di bue ka go harologana tsa re go dira jalo go dia maiteko a go hetola maitsholo le thabologo ya matshelo a bone. Ra kgathala ka lona borre ka jalo re batla botsogo ba lona le boela tlhoko. Ba bongaka ba tla dumalana le nna bolwetse bo pehela ha o tla o sa diege o bo potlakisa o kgona go bona dithuso tse ileng gore di botoka gona le ha o diega. So a re tsene go gola go bua ka gore borre re ga re wa mananeo a re tle ka kganya gore what are we doing to pick ourselves up to blend with what the district is coming forth with. Ya go ga o nna re go toka mo lapeng ka ba tswa go opportunity o le ba ka gore formente at this time ke ba sa mo le ona ha borre ba le ke tse tsholo ke kupe ke a re he tlogeng a re tšhentšhe borra a selelo sa bomme se se ka sa kola mo diphateng tsa rona borre e nne rona ba dira selelo se a re se phumule selelo se mo malapeng a rona go tla le kagiso le momeng. Mohumagadi wa Gatautona a re hela jaaka bomme borre le bone ba tshwanetse go simolodisa makgotla a ka thusang gore ba kgone go bua ka matshwenyego a bone ka phuthologo. Ke ba diretse motlhosi BTV News, Charles Hill. Mothusa-tona wa botsogo Rre Setlhomo le latisitswe a re go bo sekolo sa boitekanelo college se filwe teseletso ke ba World Federation of Occupational Therapy go ruta dithuto tsa occupational therapy go ta thusa go fokotsa letlhoko la bodiredi le go tokagatsa ditlamelo tsa botsogo mo lefatsheng leno. O buile se kwa moletlong wa go amogela le tetla eo ya go ruta dithuto tseo kwa sekolong sa botsogo sa boitekanelo college mono Gaborone. Go rata Moranyane o na le ko Tswana o nnile le katlego e tona mo go beeletseng mo botsogong ka go abela lephata la botsogo madi a magolwane ka nako ya kabo ya madi a setšhaba. Mothusa tona wa lephata la botsogo Rre Setlhomo le latisitswe a re go hiwa tetla ya go ruta dithuto tsa occupational therapy e tla thusa go araba dikgwetlho tse di lebaneng lephata la botsogo. Currently in Botswana we have a total of 39 occupational therapists in practice, both in public and private hospitals. Only few of these are clinicians in NGOs and medical insurers. As more qualified health professionals becomes available locally, this is an
increase in patients' access to a larger pool of specialists to meet their rehabilitation needs, and potentially reducing waiting periods for appointments, as it is currently a case where patients wait for months to be seen by rehabilitation specialists. Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna tiro e botlhokwa e mo thulaganyong ya botsogo mo lefatsheng la Botswana. Try and go back to that strategy of promoting primary healthcare or rehabilitation within the primary healthcare sector, and I think I'm honored to have met the PS earlier on and to see that ministry is also now thinking, going back to the grassroots of exploring primary health care and rehabilitation as a whole within that aspect. So there is hope, and light will soon be shining at the end of the tunnel. Sekwele sa boitekanelo ke sa ntlha go ruta dithuto tsa occupational therapy mo Nogai. I envision myself working in a hospital or a rehabilitation center, especially specializing in kids because I so much love kids. Botswana o na le baitsanape ba occupational therapy ba le 39. Mme sekwele sa boitekanelo se ikelela go nna le seabe se se tona mo go aloseng dialogane tsa dithutego tseo go tlamela lefatshe leno le mafatshe a mangwe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Wetso ha ile gona o tshubang television se gona sa ditshwantsho o kopana kgathathu le kganyakatsi. Moatlhodi wa kgota kgolo ya ditsheko kwa Maung Re Godfrey Ntomiwa o tlhokile Newton pele ke kae molato wa go tshwarwa ka tagi ya methacathinone e tsentseng tsebetsebe tagi e itsegeng thata ka leina la cat kgotsa katsi. Moatlhodi Ntomiwa o dumalane le mabaka a ga pele ke kae a supa fa go tshwarwa ka tagi eo ya katse e maswehela thata e tsentseng tsebetsebe le lesukuru ebile e senyetsa ba le bantsi botshelo gore ya bo e se molato go lebilwe ka fa molao wa lefatshe leno o ntseng ka teng mo nakong ya gompieno. O nkutlwile Thamage wa latedisa. Pele ke kae o na go tlile tshwetso ya go mo lebisa molato go fitlhelwa e se ka fa molaong ka tagi ya methacathinone e itsegeng ka leina la cat a supa fa tagi eo e sa akarediwa mo go tsedisa letlelelweng ke molao wa illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances Act of 2018. Mo katlholong ya gagwe Moatlhodi Ntomiwa o papamaditse fa go sena kgotla epe ya ditsheko e ka atlholang motho ka fitlhetswe ka methacathinone fa go sena molao ope o buang ka yone. Moatlhodi Ntomiwa o ne a dumalana le mabaka a ga pele ke kae a supa fa go tshwara ka tagi ya methacathinone e se molato go dirisiwa molao o teng. Moatlhodi o kaile gape gore go ya ka molao tagi go ka twe ga e letlelelwe fela fa tona wa botsogo a ka ile jalo. A re ka tagi ya cat e sa akarediwa mo go tsedisa letlelelwe mono Botswana, tshwetso ya lekalana la bosekisi ya go pega pele ke kae molato e ne e sa tshwanela mme ebile e ne e se ka fa molaong. Moatlhodi Ntomiwa a re ga gona ope fela yo ka bonwa molato wa go fitlhelwa ka tagi e molao o sa tlhaloseng gore ke molato go e dirisa. Pelekikai, who we were representing, was charged of being in possession of the methacathinone, which is otherwise known as cat, in June 2022 before the Kasane Magistrate Court. So what we did is when he came to ask for advice and representation, we then realized that the offense which he is charged with, which is the possession of this drug, does not actually exist in our law. Well, after this case, the Director of Public Prosecution, I think, then advised the relevant minister to then codify it. So it was then made an offense in June of 2023 by Statutory Instrument number 72 of 2023. So it means then that if you were to be found with methacathinone after June of 2023,
it will then become an offense. mo godimo ga moo moatlhodi nthomiwa o ne a boa gape a remelela mo go section 10 ya molao motheo wa lefatshe leno e tlhalosang fa go sena ope yo tshwanetseng go lebisiwa molato fa e se fela molato o papamaditswe mo molaong o o kwadilweng. O nkutlwile Thamage, BTV News. mokoledimogolo wa Botswana Democratic Party Re Kavis Kario a re phati ya tomokraga e tsepame mo go saleng tsamaiso ya morago ya molao tota mo go saleng tsamaiso ya molao morago le go diragatsa ditsetlana tsa puso ya batho ka batho. Re Kario o buile se mo phuthegong ya kgaolo ya Francistown ko tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlhophileng go nna ene a etelang BDP kwa ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga. Bethany Mando. Francistown region e buile gore re endosa ngaka Mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi go nna ene our presidential candidate go ya go dithopong tsa 2024. Kgaolo ya BDP ya Francistown e bopileng ka dikgaolo tsa bothopedi le tlhano e leng tsa Francistown East, South le West. Dibodi tladiwa ka tonota le Tati East e fetoga ya bolesomele boraro go tswa mo go tse di lesomele bone tsa BDP tse di setseng di thomile taotona Masisi go tlotlomatsa puso ya batho ka batho. This is a party e ka re ha o itshwantshinya le tse dingwe o sikasika ditsamaiso tsa rona o sikasika democracy ya rona internally, we beat them all. Ke yone party hela e lo kgona gore le di region ka go 14 jwa tsone lo kopane jaaka lo kopane jana to come and nominate a presidential candidate. BDP e pila ka dikatlego tsa ga taotona Masisi tse a di dirileng fa e sale a tsena mo setilong selo se ba reng a fiwe paka ya bobedi. Infrastructure development jaaka o bona re Masisi a se tla thenela ha sele into a construction site tsenya di pipe tsa metsi gongwe le gongwe. That's developing this nation, developing this. How can I check a constitution ya rona? This commitment ya go thabola Motswana o ta ihithela. This commitment is what we must continue. It is this very president. Mineral beneficiation. It is this very president. You are agricultural produce. Support re apply la metakasi e connectiwa mahala lo ra itse ba ka itse re sa le 4 BDP e golotse maina a bontlhopheng ba bopalamente le makhanselara ba batla phadisana mo dithopong tsa pelothokwa tse di tumileng thata ka leina la bolela ditswe le fa go ntse jalo ga go itse go bewa letsatsi le dithopo tsa bolela ditswe. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Tsele ya toropo ya Lobatse e tsere tshwetso tota e tshwere phuthego kwa kgaolong ya Chobe ka maikelelo a go anya dikitso ka bojanala le tlhokomelo tikologo. Ka jalo ba tlhophile barana ba le 12 go nna le seabe kwa thutopuisanong ya Swedish International Center for Local Democracy go ba ruta ka methale ya go ngoka bajanala ka se bananaso kitso temane ka pego. Lobatse ke nngwe ya melolwane go bapa le Afrika Borwa le Namibia. Mme tsela eo e dirisiwa ke bajanala thata go ralla ba ya mafelong a farologaneng a bojanala mono. Toropo ya Lobatse e humile ka ditso tse di ka ngwakang bajanala. Ke ka moo ba tshwaraganeng le Swedish International Center for Local Democracy go tlhabolola le go godisa dikiso tsa banana ka ngwao bojanala jwa Lobatse. Tsile kwano go tla go ithuta ka industry ya tourism ka high functionang ka teng re tlo go tshwaragana le di-stakeholders gore ba tle ba re rute le rona e be re package toropo ya rona sentle. Maikaelelo a rona through that program yone ya CLD ko gore e be re tsaya bana ba Lobatse ba le 12 gore re ba rute re ba capacitate gore e re ga ba jana la ba tswa ko mahatsheng a tshwana le bo South Africa le bo Namibia
because lo batse is a point of entry ga o tswa ko South Africa me ga o ka ela tlhoko gantsi ela batho ela ba tsena ba etela go ga borone ba go batla Maroko me re na le mahelo ya long gore hela mantsi hela ya long gore tshimologo ya lehatshe la Botswana e simoletse ko lo batse bo Samora Machel re na le Samora Machel Media Museum re na le ko Fish Kitchen mo godimo ga mo babereki le bone bana ba tlhatlhelwa ka dikitso le maele a ka ba thusang go ikgodisa le go godisa bangwe ka bone e re phelelong ba ntshe maduo ba le sopo sengwe le go thusa go tlhabolola motse yang ka ditshetlha tse di tlhokagalang mo boeteledipeleng re lebile kgang ha ke bua ka puaseng gore ra mmele dintlha tse di tshwanang le transformational leadership e be re lebelela le emotional intelligence, issues of attitudes. These are key and very important credentials when it comes to leadership. Re be re tsentse mo thata mo go rona mindset change, re be re drive the value chain development le metlhale mengwe e tautona ya Botswana a e tlhalosang thata ebile a e rotloetswa ke tshwana mo digitalization. Positive attitude. Gongwe mo tirong we would be productive. Re tla bereka re sa kotomela mewa. Re tla bereka tiro ya rona ka lorato, and ultimately giving the services to the people of Lobatse town. Di-council di rotloediwa go tlhodumela le go tlhotlhama tsa tlholego tse di hitlhela mo mafelong a ba leng mo go one ka di ka ba thusa go tlhabolola dikgaolo tsa bone. Kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. Wetsu kutlwana se ke tsa metshameko jaaka molotsana o tla boyano o thobisa morwarre Thato Khosimore go go fa tsone tsa metshameko morwarre Benito right le tlhotsa ke re lisia bua sa bua pele ya se ko ke kwana thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua Thato Khosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight Primaning eno madume a re bepego e go setlhoeng tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao tumiso ra Karen a re kago ya holo ya metshameko ya karate ke sesupo se se papametseng sa botsalano ja Mutia jo boteng magarang ga mafatshe a Japan le la Botswana ra kharo buile se gompieno ja kana rolela semmuso le khotla la Botswana Karate Association holo yeo mora ga gore go edwe tikologo ya bobedi ya kago ya yone e agilweng ka dithuso tsa madi go tswa mo mebusong ya Japan le ya Botswana. Tumelo Tafila. Toro ya go nna le kago ya motshameko wa karate e simolotse ka ngwaga wa 1998 mme ka 2007 boemedi jwa lefatshe la Japan mono la ntsha $80,000 fa lekgotla la Botswana National Sport Commission le thusitse ka $340,000 pula gore tiro e simolole. Bobedi jo bone jwa tswelela e le monwana le lenala le mo tikologong ya bobedi ya kago jaaka boemedi jwa Japan mono bone jwa rebola $80,000 gape mme BNC ya tlaleletsa ka $500,000 pula gore tsotlhe di wele. What we are witnessing today is a true reflection of sound bilateral relations and bonds between our two nations. Access to good sport facilities is fast shifting from a privilege to a right for citizens of our country. We are all alive to the fact that safe, modern, and technologically enabled infrastructure plays a very key part in today's cutthroat performance sport. Moemedi wa Japan mono Setsu Omori a re kago e tsile go thusa mo go godiseng motshameko wa karate go tswa kwa moding seo se rola moralo le khotla la boka le lentseng le tshwere bothata ka go kopa mafelo le fa bana le dikgaisano. I learned that over 20,000 karate practitioners are across all over Botswana. I am convinced that somebody among the practitioners in Botswana will play in Olympic Games someday in near future. And I hope this dojo will be made available for consistent national team trainings and play a crucial role in realizing further excellence in karate sports. Moeteledipele wa boka Shihan Bakwadi o itetse le go fi thuso e ka itsile go tlhogagatsa gore tiro tsa lekgotla le di tsamaye ka thelelo.
This dojo represents more than just a physical space. It embodies these values of discipline, respect, and harmony that lie at the heart of karate. Let me at this juncture turn my attention to Boka and request the Executive Committee to ensure that this upgraded facility is well taken care of and used for the benefit of both the young and the old in Botswana, all in the interest of growing the sport of karate. Tona o tsweletse a kopa bana le seabe ka go farologana go tsaya maele mo go se boemedi jwa Japan bo se dirileng go thusa puso mo tlhabololong ya tsa metshameko. Dimelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong setlhopha sa monogae sa bomme sa cricket se letse se fentse motshameko wa sone wa boraro wa kgaisanyo ya tsweletseng ya Botswana Cricket Association Kalahari T20 se sena go fenya sa Mozambique ka diwikete di hera bongwe le diapoloko ka pego. Bomme ba monogae ba tsene mo motshamekong o morago fenya metshameko e mebedi kgatlhanong le Mozambique le Lesotho le go latlhegelwa ke o le mongwe kgatlhanong le Rwanda. Mozambique ba inileng bone ba ntlha go beta ba kgonne go kgokokwanya diranta le 63 le go kwadisa wikete e le nngwe. E rile ba ikarabela mo ining ya bobedi makgarejana a monogae ba kwadisa diranta le 31 mo di-overeng tsa ntlha tse 5. Bomme bao ba ka fa tlase ga bokati jwa Gaston le Timoni ba tswelela ka tshameko entle jaaka Tuelo Shadrack le Oratile Rathari ba ba semoltseng le motshameko ba nosa diranta tse dingwe tse 42 go tswa mo di-overeng di fera bongwe. Mozambique ba tswelela ba sokola go amogela di-save tsa Botswana mme seo sa segala Botswana ka fa lefureng. To be honest, the girls are trying their level best. We have played 4 games so far and we have won 3. And this one has given us an advantage to be in the semi-finals. If we are to win 1 from the last 2, we'll be in the semi-finals on Friday. So this is a good performance from the ladies and we want them to keep like this so that we shine. The morning one, we didn't perform very well. We didn't play positively. The girls didn't fire. But the afternoon we did pick our pieces and we performed well both with the ball and the bat. We're feeling good, but we have some problem with our fielding. But next game we'll make better. Every day we are learning many things, and another day per day we are learning a lot. So when we see something, then we are changing. That's not how I normally perform, but today I'm very proud of myself. I think they did very good, but we just need to adjust in bowling wise. That's the little things we need to make sure that we avoid. I bowled 3 overs. The other one I didn't finish it, and I got 2 maiden wickets and 2 runs. Mo madiong a mangwe Lesotho e fentswe ke Rwanda ka diwikete di le 10. Metshameko eo ya Kalahari T20 e tla ikhutsa mme e tla re boela ka labone setlhopha sa monogae se lebagane le sa Lesotho le Rwanda pele ga legato le le latelang. Le Diapoloko, BTV Sport, Gaborone. Le Diapoloko a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight Phirimaneng eno ke busetsa tiro go Pension Putago. Rore ke go leboge ka matlametlo a gale le gale ka gore nako e re patapatile ke tanki hela ke. Tanki. Wetso a re pele re kgaogana re boe gape re be ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Sautona Dr. Mokgweetsi Masisi a go etla dikereke ka go harologana go tsenya letsogo mo go batleng tharabololo ya seemo sa boitshwaro jo bo sa itumediseng mo lehatsheng leno. Banni ba toropo Phikwe ba kgothadiwa go tsaya lenaneo la tšhema-tšhema. Setlhopha sa setšhaba sa bomme sa cricket se dira bontle mo dikgaisanong jalo tsa Kalahari Women's T20. Wetso Nedlikalo a re tšhentšheng mo nakong ya gompieno re a kwegela kwa thulaganyong e hapegileng ya Conversation with Africa a nne kagiso.
Conversation with Africa is proudly brought to you by Old Mutual Botswana. Technology and innovation